Italian soul, Indian roads. Vanakkam guys, welcome back to the ride. இன்னைக்கு நான் ஜஸ்ட் ஒரு Aprilia RS 457 வந்து ரைட் பண்ணணும்னு பண்ணல. சில தாட்ஸ் எனக்குள்ளே ஓடிக்கிட்டே இருக்கு. என்னென்னா லைஃப்பில் நம்ம எல்லாரும் ஒரு டெஸ்டினேஷனுக்கு தான் ஓடுறோம். இட் குட் பி எனிதிங். பட் சம்டைம்ஸ் நம்ம we tend to forget to enjoy the road itself. For the next few minutes, no stress, no office, no deadlines, just me, you, our bike and the open road. தெரியுமா, people always wait for the perfect time. எனக்கு ஒரு பயங்கரமான சேலரி கிடைச்சா நான் இதை பண்ணிடுவேன், ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம் கிடைக்கணும், ஒரு நல்ல சூழ்நிலை உருவாகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு people always wait for some perfect opportunity and perfect situation. But life doesn't wait. There is nothing called perfect time. We create the perfectness in the time that we are in. நானும் இயர்ஸாக வெயிட் பண்ணினேன், லைக் யூ கைஸ். ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ், ஒர்க், ஃபேமிலி, கமிட்மெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் நான் ரியலைஸ் பண்ணேன், எனக்கு பைக்னால் ரொம்ப பிடிக்கும். ஐ வாஸ் ஹேவிங் அ டிஃப்ரெண்ட் பைக்ஸ், வெரி கைண்ட் ஆஃப் ரெகுலர் பைக்ஸ் லைக் பல்சர், யூனிகார்ன், இந்த மாதிரி பைக்ஸே நான் வந்து நல்லா ஓட்டுவேன். அப்படின்றப்ப why not? I just asked myself, why not? Then I added one more word to it, why not now? அப்படின்னு ஒரு 3 வேர்டில் நான் என்னோட கொஷின் கேட்கும் போது தான் then I remembered, dreams don't have an expiry date. நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணினா போதும். You just have to start. Just think that you need to start. This bike is not about 457cc, no. It's a reminder that even 39 years old இருக்க என்ன கூட I can still chase my dream. Remember KFC story, remember many of the stories. Definitely நீங்கள் லிங்க்டின்ல இருப்பீங்க, மற்ற சோஷியல் மீடியாஸில் இருப்பீங்க. You would have heard a lot of stories about people starting at 40, people getting succeed at 60, 50s. There is no limitations. Some roads are smooth, some roads are full of potholes. Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we
till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. ஒரு ரோட்டில் அப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது தான் நிறையா லெஃப்ட் ரைட் ஒரு பயங்கரமான ஒரு த்ரில்லிங்மான மூமெண்ட்டை நான் எப்பயுமே சேஃபாக தான் ரைட் பண்ணுவேன். ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர், நான் இது ஒரு த்ரில்காண்டி பண்ணல, என்னோடய பேஷனுக்காண்டி நான் பண்ணுறேன். நான் வேகமாக ஒரு இடத்துல முந்திர இடத்துல ஐ would want to show you like other moto vloggers. அப்படியே வேகமாக போயிட்டு த்ரில், நம்ம போகிற அந்த வேகமாக போகிறதுல அந்த த்ரில் இருக்குது இல்லைங்களா, அதில் மற்றவங்களுக்கு பயத்தை க்ரியேட் பண்ணும். என்னடா அது இவ்வளோ வேகமாக போகிறாங்களே, கீழே விழுந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க பதஷ்டமாயிட்டா என்ன பண்ணுவாங்க. ஸோ ஐ ஆக்சுவலி ரைட், என்ஜாய் த ஷோ, என்ஜாய் த ரோட், என்ஜாய் த மூமெண்ட். No calls, no phones, no laptops, no office calls, no thinking of any office stuff. No, just be empty, and then you accept whatever it comes on your way. It's a reminder that even I told you, right, நம்ம லைஃப்ல ஸ்பீட் முக்கியம் இல்லை, டைரக்ஷன் தான் முக்கியம். டைரக்ஷன் is always important. Some roads are smooth. அதே மாதிரி சம்டைம்ஸ் லைஃப்லேயும் நம்மளுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக போயிட்டே இருக்கும். வெரி ரீசெண்ட்லி ஐ கேம் அக்ராஸ் அ ஸ்டோரி. there was a king who asked his fellow disciples, ministers and everybody that எனக்கு குறிப்பிட்ட வார்த்தைகள் இருக்கணும், 2-3 வார்த்தைகளோ ஒரு 4-5 வார்த்தைகள் இருக்கணும். பட் எந்த சிச்சுவேஷனில் நான் அந்த வார்த்தையை படித்தாலுமே எனக்கு சிச்சுவேஷன் மாறணும். நான் டக்குன்னு இப்போ சோகமாக இருக்கும்போது அதை படித்தேன்னா சந்தோஷமாகணும், சந்தோஷமாக இருக்கும்போது அதை படித்தேன்னா துக்கமாகணும், அழுகும் போது அதை படித்தேன்னா சிரிக்கணும், சிரிக்கும் போது அதை படித்தேன்னா நார்மல் ஆயிடணும். இந்த மாதிரி எனக்கு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது டக்குன்னு எனக்கு ஒரு அந்த மினிஸ்டர்ஸ் they broke their head, went here and there, எல்லா இடத்துலையும் போயிட்டு சர்ச் பண்ணிவிட்டு ராஜா கேட்டிருக்காரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு they were looking here and there, and then after a while, a month or two, they came back to the king and they showed a small piece of paper that has only 4 words. அது ராஜா பார்த்தோன்னே ஷாக் ஆயிட்டாரு. Then I wanted to reveal those 4 words to you guys, my fellow friends, brothers and sisters. This shall too pass. இதுவும் கடந்து போகும். நீங்களே யோசித்து பாருங்கள், நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கும்போது நல்லா பயங்கரமான சிச்சுவேஷன் இருக்கும்போது இதுவும் கடந்து போகுன்றப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக திஸ் இஸ் நாட் பெர்மனன்ட். லைஃப் நத்திங் இஸ் பெர்மனன்ட் இன் லைஃப். லைஃப்பும் அப்படி தான். எவ்ரி பம்ப் டீச்சஸ் சம்திங், எவ்ரி டர்ன் ஹேஸ் சம்திங் சர்ப்ரைஸ் எலிமெண்ட் ஃபார் யூ. ஸ்டாப்பிங் இஸ் த ஒன்லி ரியல் ஃபெயிலியர். அந்த டேர்னில் ஏதோ ஒரு பயங்கரமான ஒரு வரப்போது சர்ப்ரைஸாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அந்த டேர்னில் இண்டிகேட்டர் போட்டுட்டு நின்றுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அடுத்து வரக்கூடிய ரைட்டர் லெஃப்டாக இருக்க சர்ப்ரைஸ் நம்மளுக்கு எதுவுமே தெரியாது. unless or until you take a left and then you take a right and you wouldn't explore what exactly the road has for you. You need to explore. Corporate titles எல்லாம் வெளியே இருக்கும், but inside the helmet I'm just another rider chasing peace. ஹெல்மெட் போட்டிருக்க உள்ளே உட்காந்துருக்கும் போது வெளியில் இருக்கவங்களுக்கு தெரியாது நீங்கள் என்ன பெரிய பிக் ஷாட்டா, நீங்கள் கார்பரேட்டில் ஒரு பெரிய மேனேஜரா, ஒரு வைஸ் பிரசிடென்ட்டாலாம் யாருக்குமே தெரியாது. யூ ஆர் ஜஸ்ட் அ ரைடர் வித் அ பைக் ஆன் த ரோட். யூ நீட் டு just follow the rules and enjoy riding. Sometimes the best therapy isn't talking, it's about a full tank, a nice road and the sound of your machine. இன்னைக்கு நீங்கள் இதை பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா I would thank you each and everybody who's spending time in watching this. இன்னொன்று நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த இடத்துல. யூஸ்வலாக நம்ம பைக் ரைட், கார் ரைட் போகும்போது கூகுள் மேப்ஸ்லாம் நம்ம ஆன் பண்ணியிருப்போம். ஐம் ஷூர் எவ்ரிபடி இஸ் அவேர் about how to use Google Maps. Google Map never says you actually missed your turn, you are useless அப்படின்னு என்னைக்குமே சொல்லாது. It simply says rerouting. Let's say the Google Map tells you to take a right and then you missed it. The moment you missed it, it won't say that you missed the turn. Google Maps never uses negative words. It reroutes you. It simply says
rerouting. That's it. Lifeum அதே மாதிரி தான். One missed opportunity doesn't mean your journey is over. நான் 15 வயசில் பண்ணியிருக்கணுமே, 25 வயசில் நான் வாங்கியிருந்துருக்கணுமே, 40 வயசில் நான் வாங்கியிருந்துருக்கணுமே. No, the moment you think, the moment you plan, things will be in place. You just have to plan. You just have to tell yourself, okay, it's time for me to do this. Like how Google Map tells you there is another route waiting for you from where you are. அது திருப்பி உங்களை வந்து போக சொல்லாது, திருப்பி ரிவர்ஸ் வான்னு எதுவுமே சொல்லாது. It just tells you, okay, no issues, don't worry. There's another U-turn that is there. You can still catch up your whatever that you missed. You can still catch up those routes, those destination. Every rider has a different destination. Ride your own ride. Fight your own battles. Celebrate your own victories, and most importantly, like how we should not park in no parking zone, never park your dreams. Dreams are not meant to be parked. Dreams are meant to be achieved. If my ride gave you even a little bit of peace, some kind of little bit of learning, all I can tell you is just hit the like button and subscribe pannunga, because this channel is not just about motorcycles. It's all about life, leadership, the lessons we learn on every road we travel.
இன்னும் நிறைய பேர் வீடியோ பார்க்குறீங்க, பட் அடுத்து நான் எந்த ரூட் எடுக்கணும், எந்த இடத்துல நான் போகணும், எது என் கண்ணு மூலியமாக நீங்கள் பார்க்க விரும்புகிறீங்கன்றது யாரும் சொல்ல மாட்றீங்க. Just help me explore. I want to travel with you. I want to ride with you guys. Put it across on a comment and then I will definitely go wherever you want me to go. Will ride wherever you want me to ride. Until the next ride, ride safe, ride smart, and remember, destination விட journey தான் லைஃபே பியூட்டிஃபுல் ஆக்கும். இப்போ ஒரு பெரிய சம்பவம் இங்கே நடக்க போகுது. ரொம்ப பயப்படலாம் தேவையில்லை. I want to create that curious element. I never planned this. மக்களே, நான் இதை சத்தியமாக பிளான் பண்ணவே இல்லை. இது எதிர்ச்சியாக நடந்த ஒரு விஷயம். I wanted to create that curiosity element in each and everyone who is watching this particular video. I will soon release a part 2 video of this with a new road. Let's explore the curiosity that I'm leaving it right now, and with new life lessons. I will definitely wanted to keep in touch with you all. Signing off, Italian Soul on Indian roads. Thank you so much for watching. Keep enjoying my videos. See you in the next video. Let's unreveal the curiosity element. Thank you.